Doctors are killed by unhappy families. І доволі часто незадоволені сім'ї вбивають. On my last visit, an unhappy family smashed all the windows in the hospital. Під час мого останнього візиту незадоволена родина потрощила усі вікна в госпіталі. And when I was lecturing in Karachi in Pakistan recently, І коли я давав лекцію у Карачі у Пакистані недавно, and Pakistan is not my favorite country, моя улюблена країна, and I have to go everywhere with an armed bodyguard. і я ходжу всюди з озброєним охоронцем. And my Pakistani colleagues, many of whom trained in England, І мої колеги-пакистанці, багато з яких навчалися в Англії, they said to me, you know, Henry, it's very difficult to operate. вони казали мені, знаєш, Генрі, доволі тяжко тут працювати. When the family is standing outside the operating theatre, Особливо, коли сім'я стоїть поза межами операційної with Kalashnikovs, і тримає калашникова в руках. saying they'll kill you if the operation І погрожує, isn't що successful. якщо щось піде не так, то ми вас This is a true з story. вами порішимо. So when I'm lecturing in America, І коли я даю лекції в Америці, and my American colleagues are always complaining about lawyers because there is so much litigation in America. то мої колеги скаржаться вже на адвокатів, тому що є дуже багато паперової тяганини. I say, you just don't realize how lucky you are. Що вам ще дуже пощастило, ви навіть не усвідомлюєте як. It could be so much worse. Могло бути значно гірше. I've told the story about how I first came to Ukraine many times before. Я вже не раз розповідав, як я потрапив до України. And just as Philip Sands was saying when he first was invited to come to Lviv, І вчора Філіп Сен сказав, що коли його вперше запросили до Львова, his first question was, where the fuck is Lviv? його перше питання було, де в біса цей Львів знаходиться. Similarly, when I would come back to London, having been this is now 20 years ago, І 20 років тому, вже повернувшись до Лондона, and I would say to my colleagues, no, Ukraine's a really important country. я казав своїм колегам, та Україна – це дуже вагома держава. And they'd say, well, where is that? Isn't it part of Russia or something? А вони мене питалися, де це? Це що, частина Росії? And then I think, no, it's historically one of the great watersheds, one of the great balancing tipping points. І я казав, ні, це дуже важливий такий вододіл між Європою та Азією. And of course, after Maidan, more people began to understand Після that. Майдану багато людей почали усвідомлювати, хто є хто. So I feel my interest in Ukraine, my love for Ukraine, which started 25 years ago, showed I had some insight, some understanding. І 25 років тому почалася моя любов до України, і я вже розумію, що тут відбувається. But working here with my Ukrainian colleagues is sometimes quite difficult. Працювати з моїми колегами-українцями іноді доволі складно. Not now, where I'm working in the Orlika Street Hospital with my colleagues there. Я не маю на увазі про свою теперішню роботу. Because they're wonderful colleagues and I'm very happy to work with them. Зараз у мене чудові колеги, я дуже радий, що з ними працюю. And also I've always liked working with children. І мені завжди подобалося працювати з дітьми. And for many years I did all the pediatric operating in my own hospital. І багато років у своєму шпиталі я працював у педіатрії. And this was partly because as I say in my first book, my own son had a very dangerous brain tumor when he was only 3 months old. Частково причина в тому, що, як я писала у своїй першій книжці, мій син, будучи 3-місячним немовлям, мав пухлину у мозку. And when I spoke to parents of a new patient, a new child with a brain tumor, I would eventually, having discussed all the problems with them, І коли мені доводиться розмовляти з батьками дітей, які мають пухлини, то рано чи пізно наступає момент, коли ми розмовляємо. and I would say at the end, they say, well, actually, I do understand what you feel. Кажу, що я насправді розумію, що ви відчуваєте. Because I've been there myself. Бо я пережив це сам. And then I think the parents knew immediately they could sort of trust me because they knew I understood what they were feeling. І одразу ж зав'язується таке взаєморозуміння, тому що батьки розуміють, що можуть мені довіряти. But there is an English word, empathy, which has become very popular. І
І є таке англійське слово, яке стало зараз дуже популярним у всьому світі – емпатія. And people are writing books saying the world would be a better place if everybody had more empathy. Пишуть сотні книжок про те, що світ був би кращим, якби у нас у кожного було більший рівень емпатії. But the strict meaning of the word empathy is to actually feel what somebody else feels. Але якщо ми говоримо суто про значення слова емпатія, то це йдеться про те, щоб розуміти відчуття інших. And it's not the same as compassion or sympathy. Це не те саме, що співчуття чи співпереживання. And in fact, as doctors, particularly as surgeons, we must learn to suppress our empathy. І хірурги, лікарі загалом повинні навчитися подавляти цю емпатію, це співпереживання з пацієнтом. When I operate on a child, if I felt for that child as though it was my own son, I could not do the operation. Якби я ставився до пацієнта, на якому повинен проводити операцію, як до своєї дитини, то я б просто не зміг оперувати. So the great central problem, the central ethical problem for doctors is to find a balance between clinical professional detachment and compassion, what I call rational compassion. Тому найбільшим викликом для лікаря знайти баланс між цією професійною відстороненістю і співчуттям, людським співпереживанням пацієнта. And that's very difficult. Це одне з найскладніших завдань. The other problem, people think brain surgery is very difficult. Люди думають, що операція на мозку – це щось надзвичайно складне. And this is a myth. І це, я вам скажу, міф. The actual operating, once what you are having to do with your hands, is not very difficult. Власне, оці механічні рухи, тобто те, що ви робите руками, це зовсім не складно. But the problem is all the emotions and the psychology. Проблема, вона складніша на емоційному рівні. I illustrate this by telling the story of a friend of mine who is a neurosurgeon but also has a pilot's license. Я розповідав історію про свого колегу, який є хірургом, але також має пілотську ліцензію, є пілот. And he says when you are learning to fly, the instructor is sitting next to you. Once you have learned, the instructor sits with his arms folded, you are flying the plane very happily. Коли ти вчишся пілотувати літак, то інструктор сидить поруч, він допомагає, він сидить, може в будь-який момент допомогти, а коли ти вже навчишся, то інструктор не втручається у процес. And then one day you must make your first solo flight. І наступає день, коли треба летіти самому. And physically you are doing exactly the same as you were doing when the instructor was sitting next to you. Фактично ви робите все те саме, коли інструктор сидів з вами поруч. But your heart is going bang, 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 you're screaming this way. Але ви пізнієте, шалено серце вистрілює. And operating is a bit like that. Весь цей процес схожий дуже на проведення операції. And looking back on my career, which is almost 40 years now, І озираючись на свою кар'єру, вже якісь 40 років тому вона почалась. the really difficult bit about being a brain surgeon is dealing with the patients and their families when things have gone badly. Найскладніше, що є у цьому процесі, це спілкування з пацієнтами та їхніми сім'ями, якщо щось пішло не так. If an operation goes well, you can be extremely rude to the patient and family. They still think you're wonderful. Якщо ви вдало провели операцію, то ви можете себе вести як завгодно, нечемно з пацієнтами чи їхніми сім'ями, вони все одно вважатимуть вас мало не небожителем. And another problem, which I think many people don't realize, one of the difficulties of being a doctor, is that it's very difficult to learn how to talk to patients. І ще одна проблема, яка є така в тіні, і на неї не зважають молоді лікарі, і це те, що треба навчитися, як говорити з пацієнтом. Everything in life, we get better at doing things by doing it, seeing the result, being criticized, being praised. We get feedback. Все, що ми робимо в житті, за все ми отримуємо фідбек. Нас або критикують, або хвалять, або вказують на наші неточності. If I have to tell a patient or a patient's family, but they're going to die, or I cannot treat them, Якщо мені доводиться сказати пацієнту чи його сім'ї, що
є загроза, що все може закінчитися смертю або ускладненнями. They will not telephone you next day and say, Mr. Marsh, you were crap, or Mr. Marsh, you were wonderful. Вони мені не телефонуватимуть наступного ранку і не казатимуть, дорогий лікарю, ви паскуда, або навпаки не хвалитимуть мене. So most of us as doctors really have very little idea, really, what our patients think about us. Тому ми навіть не здогадуємося, що наші пацієнти про нас думають. They're all frightened of us, Вони нас бояться, and they're very anxious not to upset us. і вони дуже переживають, щоб нас не засмутити. And I think most of us, and I would include myself, І більшість з нас, в тому числі і я, probably think we are much better than we really думаю, we really що ми are. значно краще і значно більше, ніж ми в реальності є. And yet, you know, the communication and the talking to patients is still a very, very important part of І ця medicine. комунікація з пацієнтом – це є надзвичайно важливий. Diagnosis is becoming easier and easier. Важливий момент, значно важливіший за діагностику, яка стає все простішою і простішою. And I expect with computers and artificial intelligence, soon almost all diagnosis will be done by machinery, by computers. І зважаючи на розвиток комп'ютерних технологій, я думаю, що з залученням штучного інтелекту та всіх сучасних технологій в нас ставатиме все простішою і простішою. But the difficult bit is deciding what to do and how to convey that information to your patient. А складним залишається прийняти рішення, що робити і як повідомити про це пацієнту. Now, as doctors, we deal in probability and uncertainty, not in facts. У своїй лікарській практиці ми маємо справу не з фактами, а з припущеннями і з можливими. If I do an operation and